ஹலோ. ஓகே, ஐம் சாரி, நான் மறந்தே போயிட்டேன். இன்னைக்கு 1:45க்கு ஸ்ட்ரீம் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். நான் பாட்டு கேம் ஆடிதானே மறந்தே போயிட்டேன், சாரி. இப்போ 2:15க்கு ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ டே 4 வந்தாச்சுல. ஓகே ஸோ நான் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், செக்ஷன் ஏ. இவங்களே கொஞ்சம் ஆன்சர்ஸ் தந்துட்டாங்க இந்த பேப்பரில், பட் நம்ம செக்ஷன் பி செக்ஷன் சி கூட பார்க்கலாம்ல. இவங்க பண்ணதோ கரெக்டாக தான் பார்க்கலாம். A dictionary key must be of a data type that is mutable. Dictionary key வந்து it is never mutable. Okay, dictionary key வந்து எப்பவுமே mutable இருக்காது. It should be immutable. So இது absolutely right. False தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். Okay, so what will be the data type of D if D is equal to parenthesisல 15 போட்டுக்கிறாங்க. Okay, ஸோ இது வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் பார்ப்பீங்க டப்புள்னு, ஏன்னா நம்ம கேர்வ் ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குதுன்னு. பட் டப்புள் ஆகிறதுக்கு வந்து வி ஷுட் டூ லைக் திஸ் 15. நீங்கள் ஒரு கம்மா போட்டுனா போதும். இது வந்து பைத்தன் ஒரு டப்புள்னு நினச்சிக்கோ. பட் இந்த இடத்துல கம்மா இல்லாததுனால இட் வில் treat this as a integer only. So that's also correct. Okay, then what is it?
second. Sorry. சரி ஓகே கண்டினியூ பண்ணலாமா ஓகே ஓகே பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது நாய்ஸ் கேட்டால் விட்டுருங்க ஐ கான்ட் டூ எனிதிங் அபவுட் தட் நவ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ வேலிட் ஐடென்டிஃபயர் இன் பைத்தான் இஸ் அ வேலிட் ஐடென்டிஃபயர் கேட்குறாங்க ஸோ எதுவாக இருக்கலாம் ஆப்ஷன் ஃபார் கண்டிப்பாக இல்லை அது ஒரு கீவேர்ட் பாஸும் இருக்காது டூ நம்பர் வரக்கூடாது இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வந்து அவங்க தப்பாக போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது ஸோ அப்படி இல்லைன்னா ஏதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் fourth one consider the given expression not 5 or 4 and 10 and by அப்போ which of the following will be the correct output if the given expression is evaluated okay so four, not 5 or 4 not 5 என்ன ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆயிடுமா ஃபால்ஸ் ஆயிடும் ஃபால்ஸ் ஆர் 4ன்னு இருக்கும் ஓகே இது பார்க்கும்போது ஸோ ட்ரூ வந்துடும் தென் ட்ரூ அண்ட் 10 இருக்கும் ஸோ இது வந்து ட்ரூ அண்ட் தென் அண்ட் பை ஓகே ஸோ கடைசியாக அண்ட் பை இருக்குது ஸோ அவுட்புட்டில் வரும்போது இது கண்டிப்பாக பாய் மட்டும்தான் இருக்கும் நல்ல ஒய் ம் ஸோ இது கரெக்ட் ஓகே ஐம் ரியலி சார் ஒன் செகண்ட் இருங்க ஓகே ஐம் பேக் ஓகே ஃபோர்த் ஒன் முடிச்சா ஃபிஃப்த் ஒன் போகலாம் செலக்ட் த அவுட்புட் ஆஃப் த கோட் ஓகே ஸோ ஃபார் ஐ இன் குவைட் ஓகே ஸ்ட்ரிங்லேருந்து ஒரு லெட்டர் எடுக்கிறாங்க print I dot lower ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கியூ இருக்குமா கியூ டாட் லோவர் ஸ்மால் கியூ அண்ட் தென் பக்கத்தில் ஒரு ஹேஷ்டேக் தென் ஸ்மால் யூ ஹேஷ்டேக் small I hashtag and then small t hashtag and then small e and then finally hashtag ஸோ எந்த ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஆப்ஷன் நம்பர் ஓகே நீ நான் அது பார்க்கவே இல்லை பாரு இங்கே பார்த்தனா ஒரு பிராக்கெட்ஸ் தந்துருக்காங்க பாரு ஸோ வந்து ஒரு இதுவும் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு எலிமெண்ட்டோ ஸ்ட்ரிங் எலிமெண்ட்ஸா ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் இ தான் கரெக்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி டன் which of the mode can be used to open a binary file in both append and read mode ஓகே ஸோ பைனரினால பி இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ ஏ கிடையாது டபிள்யூ ப்ளஸும் கிடையாது அண்ட் தென் இது வந்து ரைட் மோட் அண்ட் ரீட் மோட் சார் ஆமாம் இது வந்து அப்பன் மோட் அண்ட் ரீட் மோட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆப்ஷன் ஸோ இது கிடையாது அண்ட் தென் fill in the blanks the SQL built-in function dash calculates the averages of values in numeric columns ஆமாம் ஏவிஜி தான் ஆவரேஜ்னு எதுவும் இல்லை கவுண்ட் வந்து கவுண்ட்ஸ் இட் மீன் வந்து மீன் வேல்யூ தெரிஞ்சது next one which of the following commands would be used to select a particular database named student from database select பண்றோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுற கமாண்ட் வந்து யூஸ் கமாண்ட் ஓகே ஸோ சி கனெக்ட்னு எதுவும் இல்லை டிஸ்கிரைப் இல்லை அண்ட் செலக்டும் இல்லை which of the following statements would give an error after executing the following code okay so I don't see anything wrong in statement 1
And then statement number 2 statement number 3, for val in d dot keys, nothing wrong. Sum of keys is equal to sum underscore keys is equal to sum underscore keys plus val. ம், இது வேலை செய்யாது. இது வந்து டிக்ஷனரியில கீஸ் தானே. ஸோ என்ன இருக்கும், இப்படி இருக்கும் ஒரு டிக்ஷனரியில, ஸோ ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து என்னென்ன கீஸ் ஏ அண்ட் தென் டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சி அண்ட் தென் டி இப்படி இருக்கும் ஒரு லிஸ்ட்குள்ள. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதுல வந்து வேல் ஆட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேலோட வேல்யூ வந்து ஏன்னு வந்துடும். ஓகே, இப்போ சம் ஆஃப் கீஸ் என்னது 0 0 பிளஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இது. ஸோ நம்ம இன்டிஜர் வந்து ஒரு லிஸ்டால ஆட் பண்ணால தட் வுட் ப்ரொடியூஸ் அன் எரர். ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 4 தான் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 4. இவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 2 தந்திருக்காங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 2 இட்ஸ் கரெக்ட். அதில் எந்த எரரும் வராது. ஓகே, 10th one. Okay, fill in the blanks. An attribute in a relation is a foreign key if it is the dash key in an other relation. Okay, so ஒரு டேபிள்ல வந்து அது foreign key இருந்தா it must be a primary key in the other table, in the foreign table. Okay, so which of the following correctly explains the tell function or method? Okay, so tells the current position within the file. ஆமா, கார்டு தான். Tells the name of the file? No. Tells the, moves the current file position? No. It changes the file position. Change பண்ணாது. C command. Next, fill in the blanks. When two conditions must be true for the row to be selected, the conditions are separated in a SQL code. Okay, so two condition and must both be true. அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது, அது ரெண்டுமே ட்ரூ ஆந்தாதான், அவுட்புட் தரணும். ஸோ அந்த மாதிரி எஸ்கியூஎல் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், அண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம பைத்தான கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அண்ட் ஆப்ஷன். Okay, so next one, fill in the blanks. Dash protocol. Why did I do that? Okay, Dash protocol provides access to command line interface on a remote computer. Okay, so FTP என்னது ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால், அது வந்து ஏதோ ரிமோட் ஆக்சஸ் தராது. SMTP சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால், தட்ஸ் நாட் இட். பாயிண்ட் டு பாயிண்டோ கிடையாது, அப்போ டெல்நெட் தான். இதுதான் வந்து ரிமோட் கம்ப்யூட்டர் ஆக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. 14th one, what will be the following expression be evaluated to in Python? Okay, precedence படி float division தான். So 25 divided by 4 என்னது 6, decimal point போகக்கூடாது இல்ல. So 6 plus 3 to the power 1 to the power 2. Okay, so next வந்து to the power, into 2. ஓய், நீ சொல்ற ஆன்சர் ரைட் பண்ண மாதிரி ராங்கா சொல்ற. புரியல. இது சொல்றியா? இது வந்து இது மேம் தான் இந்த பிடிஎஃப்ல இது மாதிரி இருந்தது, நான் பண்ணல. இது நான் பண்ணல அது. ஆனா ஸ்டேட்மெண்ட் 4 தான் எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பா வரும். நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ற ப்ளீஸ். தேங்க்யூ.
ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட்ஸ் படி இந்த இதுக்கு தான் பிரசிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இது. ஸோ வாட் வுட் இட் டூ? ஓகே, ஒன் செகண்ட். ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் லைவ் ஐ வில் டெல். சரி, ஓகே, சொல் சார். இல்லை, நான் சொன்ன ஆன்சர்ஸ்ல ஏதாவது தப்பா இருந்தா இப்பயே சொல்லிடு, நான் லைவ்லயே மாத்திப்பேன். ஓகே, எல்லாருக்கும் அப்போ கரெக்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம நேற்று கூகுள் பண்ண மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் போட்டு பார்க்கலாமா? ஸோ 3 to the power 1 என்னது? 3. 3 to the power 2. ஓகே, ஸோ இந்த 3 to the power 2 வந்துடும். 3 to the power 2 என்னது? 9. So again 9 into 2, it will become 18. 18 plus 6, it should be 24, right? ஏன் இங்க 12 போட்டாங்க? Why did they put 12 over there? இப்போ பாரு, இவங்க பண்ண மாதிரி பார்த்தனா இவங்க ரைட் சைடு டு லெஃப்ட் சைடு வராங்க. எனக்கு இதான் குழப்பமா அது. ஐயோ, எல்லாத்தையும் குழப்பிடுறோம் போல இப்படியே பண்ணி. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. யார் சொல்றேன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். சரி, ஓகே. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு மட்டும் ரைட் டு லெஃப்டா? ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ, நான் எல்லாத்துக்கும் லெஃப்ட் டு ரைட்டா நினச்சிருந்தேன். சரி, எனிவே அப்போ என்ன வந்திருக்கும்? 2 1 to the power 2. What is 1 square? Which is 1. And then 3 to the power 1 is 3. Okay, 3 வந்துருமா? நெக்ஸ்ட் இது நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அகைன் 3 into 2 என்னது? 3 to 2 is 6. நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை வேல்யூவேட் பண்ணிட்டோம். இதோட வேல்யூ நம்ம 6ன்னு நான் பண்ணிட்டோம்ல. ஸோ 6 plus 6, 12. ஓகே, ஸோ 12 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, okay, next one, 15th one. Which statement in SQL allows to change the definition of a table? Table definition change பண்ண என்ன கமெண்ட்ஸ் அது? DML, sorry, DDL கமெண்ட்ஸ்ல. ஓகே, ஸோ அப்போ எதுவாக இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர், ஆல்டர். அப்டேட் வந்து DML, கிரியேட் DML. ஓகே, செலக்ட் DML. கிரியேட் வந்து DDL தான். It is a DDL, but it's not used to change the definition. It's used to create the definition. Okay, 16th one. The statement which uses okay, the statement which used to get the number of rows fetched by execute method of cursor. Okay, to get the number of rows. Okay, so எதுவா இருக்கும்? Okay, so கண்டிப்பா நம்ம row count தான் இது ஆன்சர். Okay, cursor all rows நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷனும் இல்லை, rows countனு எந்த ஃபங்க்ஷனும் இல்லை, count rowsனு எந்த ஃபங்க்ஷனும் இல்லை. இட்ஸ் அ வேரியபிள், இட்ஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல parenthesis வரலன்னு நீங்க எரர் போடக்கூடாது. இட்ஸ் அ வேரியபிள். ஓகே, இட்ஸ் அந்த மாடியூல்ல இருக்க வேரியபிள் row countனு. It doesn't have any function with it. Okay, next. நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல ஆடிபிளா? ஓகே, சாரி, லேட்டா ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே கஷ்டமா இருப்பா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். In Python state
In Python, statement return expression exits a function. Yes, it does exit a function. Return statement passes back an expression to the caller. A return statement with no arguments is the same as return none. ஆமாம், இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரிட்டர்ன் கடைசியில் என்னன்னா இட் வில் அந்த ஃபங்க்ஷனே ஸ்டாப் பண்ணிடும். இட் வில் ரிட்டர்ன் பேக் டு த மெயின் ப்ரோக்ராம். அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் நோ ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா இங்கே பின்னாடி வந்து ஏ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு வேரியபிள்ஸும் அனுப்பலன்னா இட் வில் ரிட்டர்ன் டிஃபால்ட் வேல்யூ as none, right? So reason is correct, assertion is also correct. So option A. Next one. CSC modules allowed to write a single record into each row in CSC file using write row function. Okay. CSC modules allowed to write single row. ஆமா, write row இது வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல, but write row function, yeah, it's correct. The write row function creates header row in a CSC file by default. No, it does not. நம்மளே தான் header row நம்மளே தான் write பண்ணணும். So reason is false. So A is true and reason is false. So I think that's option C. Option C. Okay. Section B. Section B. Rewrite the following code in Python after removing all the syntax errors. Underline each correction done in the code. Okay, so number 1 and number 2 is equal to 10 தந்திருக்காங்களா? Okay, so I don't think this works like this. எனக்கு தெரிஞ்ச நேரத்துல கொஸ்டின் தப்பு நினைக்கிறேன். சரி, கண்டிப்பா வந்து ஒரே வேரியபிள் அசைன்மெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ராங். ஏன்னா நம் 1க்கு 10 கச்சிச்சு, நம் 2க்கு இங்க எதுவுமே இல்லையே. ஓகே, தென் while keyword capital W இது ஒரு தப்பு. ஸோ இங்க ஒரு தப்பு, இங்க ஒரு தப்பு. and then இந்த இடத்துல பார் டபுள் ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணல, ஸோ இங்கே ஒரு தப்பு. அண்ட் தென் பக்கத்துல செமி கோலனே யூஸ் பண்ணல, ஸோ அங்க ஒரு தப்பு. ஓகே, 4 தப்பு தான். இங்கே ஒரு தப்பு பாரு, எல்ஸ். ஓகே ஓகே, ஸோ எல்ஸ் கேபிட்டல் இ அங்கே ஒரு தப்பு. அப்போ ஒரு ஓகே, கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் 4 தப்பு தான் இருக்கணும். இதெல்லாம் ஆப்வியஸான தப்பு. பட் திஸ் வந்து இந்த வந்து கொஸ்டின் தப்பு. இந்த இடத்துல வேற ஏதாவது வேல்யூ தரணும். சும்மா எக்ஸாம்பிள் 4 போட்டுக்கலாம். ஓகே, இல்லைன்னா ஒரு 20 போட்டுக்கலாம். கோடு இப்போ கரெக்டாக இருக்கணும், கம்மா யூஸ் பண்ணோன்னா கரெக்டாக ரன் ஆகும். ஸோ ஓகே, அட் மேக்ஸ் 4 தப்பு இருக்கும், இல்லைன்னா 2 மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ரைட் டு அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட் ஸ்விட்சிங். சர்க்கியூட் ஸ்விட்சிங்க்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது? அது ஒரு டெடிகேட்டட் கம்யூனிகேஷன் பாத் வந்து ரெடி பண்ணிடும்ல. சர்க்கியூட் ஸ்விட்சிங்ல ஒரு ப்ரீ டிஃபைன்டு பாத் ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள மட்டும் தான் டேட்டா அனுப்போம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து வெயிட்டிங் டைம் கம்மியா இருக்கும். ஒரு இடத்துல போய் அது ரூட் தேட வேணாம். ஸோ வெயிட்டிங் டைம் கம்மியா இருக்கும். அண்ட் தென் இட் இன்க்ரீசஸ் த குவாலிட்டி. அண்ட் தென் இட்ஸ் சூட்டபிள் ஃபார் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன், ரைட்? நீ ரொம்ப தூரம் போகணும், நீ சுத்தி வளைச்சு போதுவா, டேரக்டா ஒரு பாத் ரெடி பண்ணுனா அந்த டேரக்டா அதுல போயிடு. ஸோ இட்ஸ் சூட்டபிள் ஃபார் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ். அண்ட் தென் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கேட்டுக்கிறாங்க. டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து ரிசோர்சஸ் ஆர் நாட் யூட்டிலைஸ் ஃபுல்லின்னு வச்சுக்கலாமா? பிகாஸ் நீ வந்து ஒரு சர்க்கியூட் நீ ப்ரீ டிஃபைன்டா பண்ணிட்ட, அந்த சர்க்கியூட் மட்டும் தான் எல்லாருமே போவாங்க, மற்ற சர்க்கியூட் எல்லாம் காலியா இருக்கும்ல. ஸோ ரிசோர்சஸ் ஆர் நாட் ஃபுல்லி யூட்டிலைஸ்ட். அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் த ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பிஃபோர் சென்டிங் அவுட் யுவர் மெசேஜ் அதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் மேக் யூர் செல்ஸ் அ டெடிகேட்டட் பார்ட். அதுக்கு முன்னாடி நீ சூஸ் பண்ண எந்த பார்ட். ஸோ இட் ரிக்வயர்ஸ் டைம். ஸோ அதனால ஒரு பிசிக்கல் லிங்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி there's some waiting period. ஓகே, அதுக்கப்புறமா தான் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபரே நடக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட் ஸ்விட்சிங். தென் our question, difference between web server and a web browser. Okay, ஒரு web server, it's a software in the cloud that provides documents to the browsers. வெப் சர்வர் தான் வெப் ப்ரௌசருக்கு வந்து அந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சிடணும், டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம். The web browser displays to the user, okay, the website that the web server sent to the web browser. கன்ஃபியூசிங்கா இல்ல? வெப் browser என்னன்னா நடுவில் இருக்க இன்டர்மீடியட். The web server talks to the web browser,
The web browser talks to us. That's it. Okay, அந்த மாதிரி அதுதான். And then web server examples popular வந்து something like two right one any two popular for web browsers. Okay, good. Web server கேட்கல, ஏன்னா வெப் சர்வர் நிறைய இருக்குது, எனக்கே தெரியாது. வெப் browser வெப் browser வந்து கூகுள் குரோம் இருக்குது, மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் இருக்குது, ஃபயர்பாக்ஸ் and something like that. 21st one. Write 2 points of difference between alter and update command in SQL. Okay, alter command என்னது ஃபர்ஸ்ட் துணி தெரிஞ்சது, அது ஒரு DDL command, data definition. It's used to add, delete and modify tables or databases in a MySQL server. Okay, but update command is a DML command. It's only used to manipulate the data within a table. Okay, so யாருக்குனே இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னா that's update command. Okay, then 22nd, given us a Python list declaration, list one, awesome. What will be the output of print list1 dot index 23? Okay, index. Okay, so list1 ல index value 23 இருக்க போலயே. Okay, so that's an error, right? Okay, so one that doesn't print anything, or it will at least throw out an error. ஏன்னா இந்த index value வச்ச எதுவுமே இந்த லிஸ்ட்ல இல்ல. See, there's only 0, 1, 2, 3, 4 and then 5, right? So maximum 5 இருக்கும்போது how can I do 23rd index? Okay, then B. What would be the output of the code given below? Okay, um, x dot insert 1 and 3. So என்ன ஆயிடும்னா after this 30th element இந்த bracket விட்டுருங்க. Okay, so then 1 and then okay, one வந்து actually the index value of where to insert it, right? Insert தான் நான் extend நினைச்சேன். Okay, so insert பண்ணும்போது index value number 1ல okay, it will insert that 3. Okay, so என்னன்னா x is equal to Rahul and then number 3 and then number 5 and then B and then 20 and then 30. இப்படி இருக்கும். Next again they are inserting at index value number 3 acon என்னமோ. Okay, so this is 0, 1, 2, 3. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல வந்து acon இன்சர்ட் பண்றாங்கல்ல, so என்ன ஆயிடும், நான் ஃபுல்லா ரீரைட் பண்ணதோட இந்த இடத்துல வந்து they're inserting acon. Okay, and then அப்புறமா வந்து there comes B and then finally finally 20 and then finally 30. Okay, so இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிடுறாங்க. So now print x of 2. So this is 0, 1, 2. X of 2 என்ன இது 5. So answer 5. Okay, then what is the full form of FTP? File transfer protocol. Okay, then HTTPS என்னது, HTTPS full form என்னது, hypertext transfer protocol. Okay, so அது எல்லா full forms. Next, name the protocols is used for sending and receiving emails. Emailsக்கு வந்து for sending emails ஒன்று இருக்குது, receiving emails ஒன்று இருக்குது. Okay, for sending emails SMTP ன்னு ஒரு protocol இருக்குது, and then for receiving emails there is POP3, post office protocol 3. Okay, so it is sending and then this is receiving. 24th one, predict the output of the code given below. Okay, so count is equal to 4th and awesome, while true.
ஓகே, இது இன்டென்டேஷன் எரர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்குதுங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்டென்டேஷன் வெளியே வரணும். Okay, I think these both are the same indentation. So else then வந்தா count add ஆயிட்டு அம்மா கடைசியில் break ஆயிடும். It's okay. Let us see. If st of 0 is equal to p, then what is going to do? St is equal to st 2. Okay, 2 to end. Okay, so என்ன ஆக போகுதுன்னா okay, so what it's going to do is zeroth element p தானே, correct, that's right. Next st க்கு என்ன ஆயிடும்னா, so second index value another, so this is index value 0, this is index value 1, index value 2. Okay, so 2 லந்து ending வரைக்கும் it's going to replace it with st. So என்ன ஆயிடும், st will become thon and then space programming. Okay, then if st or a minus second index value is equal to n, so st or minus second, this is minus 1 and then this is minus 2, right? Correct, 2. Then what is going to do is st will be from the first to the fourth element. Okay, so this is index value 0, 1, 2, 3 and then 4. So st will again become, so first and the fourth element, so t h o n. Okay, then else statement. Okay, sorry, the elif statement தானே. So elif statement will not run, right? If statement வந்துச்சு. Oh god. Okay, if statement while statement இது. So it will again go back here. Then st will again become elif அந்த இடம்ல. So thon கரெக்டா அப்படியே வந்துரும். Then அடுத்த லூப்ல பாரு, if st ஓட first character p ஆ, no I don't think so, then elif கடைசி second one, so this is minus 1 and this is minus 2 index value. இது வந்து என்ன, 0 வந்து என்ன, சாரி o வந்து என்ன, no. So elif statement நடக்காது. else statement என்ன பண்ணனும்னா count is equal to count plus 1, so count will become 5 and then what is going to do, it's going to break. So இப்போ print st வந்தோடனே it's going to print this, so thon and then finally count another 5. That's it. So this is the output. Print the output of the code given below. My value, some index alpha 0 beta gamma. Okay, for I in range 162. Okay, so I value first and 1, alpha plus or equal to 1. So alpha வந்து I ஆல add பண்றாங்க. Okay, so let me just write alpha like this. Alpha is equal to 0 plus 1. What is 0 plus 1? 1. Then beta is equal to my value le I minus 1. What is I minus 1? What is I minus 1? I minus 1 is 0, right? Okay, so my value is 0th element என்னது, capital A. Okay, so என்ன ஆயிடும்னா capital A and then hashtag add ஆயிடுச்சு. Then gamma. Okay, gamma என்ன ஆயிடுச்சு, my value ஓட add பண்றாங்க. My value ல ith element, so I வந்து 1, so first element என்னது 40. Okay, same. இப்போ வந்து second iterationல I will become 2 stepல, so I க்கு என்ன ஆயிடும், okay, so 3, right? Yeah, 3 ஆயிடுமா. Then alpha என்ன பண்றாங்கன்னா alpha ஓட 3 add பண்றாங்க, so 1 plus 3 என்னது, it's a 4. Then beta என்ன பண்றாங்க, இப்போ they are adding it with I is equal to 1 minus, sorry, I is equal to 3 இல்ல, so 3 minus 1 என்னது, index value 2. Index value 2 என்னது, b, so it will become b and then finally hashtag. Then gamma is equal to my value ல third element, ஏன்னா I is equal to 3, so third element என்னது 60, so 40 plus 60 ஆயிடும். Okay, okay, so 40 plus 60 என்னது 100. Okay, so 100.
And then அடுத்த iteration, சாரி நான் கூட மென்ஷன் பண்ண சொல்ல, இட் மஸ்ட் பி இன்டென்ட் ஆயிருக்கும். இது ஒரே இன்டென்டேஷன்ல இருந்துருக்கணும் காமா, தப்பா போட்டுருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஐ வேல்யூ நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷன்ல இட் வில் பிகம் 4, சாரி 5. ஓகே, ஸோ 3 + 2 5 ஆயிடுமா. தென் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு முன்னாடி 4 இருந்தது, ஸோ 4 + 5 9. தென் அகெயின் இந்த இடத்துல வந்து it would become I value என்னது 5, so 5 - 1 4. Fourth elementல c இருக்குது, so c hashtag, and then gamma I'm going to add it by 20. So what is 100 + 20? 120. So கடைசியில print பண்ணும்போது it would print it as, நான் இதெல்லாம் erase பண்ணிடுறேன். Okay, so print பண்ணும்போது it will become 9 and then space a hashtag b hashtag c again hashtag space 120. Okay, what do you understand by the terms primary key and unique key of a relation in a relational database? Okay, so we know that primary key is used to uniquely identify each record. Unique key வந்து ஒரு ஃபீல்ட்ல வந்து யூனிக் வேல்யூஸ் தான் இருக்கணும், no repetition should be there. And then primary keyல பார்த்தோன்னா there can be no null values, while unique key can contain null values. And table can only contain one primary key, and there can be many unique, sorry, in a table there can be one primary key and there can be many unique keys in a table. So இதை நான் yesterday's liveல பார்த்தாச்சு. Next one, select, categorize the following commands as DDL or DML. Okay, so drop, delete, select, alter. Okay, DDL, data definition, right? So what are DDL? Drop deleting the whole database and table, right? So that's a DDL. Alter. Okay, and the rest are DML commands. Section C. Okay, first one MySQL. No, I'm not going to do that. Then sorry, section C 27th one. Write a function in Python to read lines from a text file visitors.txt and display only those lines which are starting with an alphabet capital P தந்திருக்காங்க. So we'll use capital P. Okay, okay, so okay, so let's create a function. Okay, ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் நேம் தந்தாங்களா? இல்லை, எந்த ஃபங்க்ஷன் நேமோ தரல. ஸோ we can specify our own function name. So I'm going to put like printing p கொடுத்துக்கலாம். Okay, then file is equal to open, and then what's the file name? visitors.txt, and then I'm going to use read mode only. Then for, okay, so for one second. Okay, so what I'm going to do is I'm going to read that file. Okay, so read பண்ணோம்னா lines is equal to a file dot read lines. Okay, read lines. Then என்ன பண்ணலாம்னா for line in lines ஒரு லைனா எடுத்துட்டு if லைன்ல first index value character, okay, if it is equal to capital P, then I'm going to print that line. Okay, and then finally I'm going to do file dot close. Okay, so since I don't have any file named visitors here, let me just rename yesterday's file, Manish file. Rename பண்ணிட்டேன். Visitors. Okay, so என்னென்ன லைன்ல P ல ஆரம்பிக்குது ஒன்று. Okay, so parrot
are wonderful போட்டுக்கிறேன். ஓகே, and then this stream break ஆயிடுச்சு, எனக்கே lag ஆயிடுச்சு. Can you hear me? ஓகே ஓகே, பேரட் ஸ்பெல்லிங் தப்பு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா விசிட்டர் டிஎக்ஸ்டி ரெடி பண்ணுறேன். ஸோ அண்ட் தென் people are bad, சும்மா தான். ஓகே, நவ் let me just go here. இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா it should read the visitors.txt and then print out those 2 lines only. ஓகே, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணணும், அது லோட் ஆகும். ஓகே okay, it's running. So it thinks that there are no lines with p, right? yesterday நம்ம பார்த்த மாதிரி திருப்பி ரீரன் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஓகே, அதுவும் தப்பு தான். visitors.txt ஸ்பெல்லிங் கரெக்டு. dot read lines. I'm just going to debug this. So print lines கொடுத்துட்றேன். ஸோ கரெக்டாக ரீட் பண்ணுதா ஃபைல்னு பார்க்குறேன். இட்ஸ் நாட் ரீடிங் த ஃபைல். நான் இங்கே பிரிண்ட் கொடுத்தனே. Let me just retry it. Okay, anyway, this is correct. எல்லாமே சின்டாக்ஸே கரெக்ட். ஓகே, ஸோ ஆன்சர்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இது ரன் ஆகல எனக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Next question. Write a method in Python to read lines from a text file book.txt. Oh, question தெரியல. Okay. Sorry, book.txt to find and display the occurrences of word R. For example, if the contents of the file is, okay, the output should be 3. So, எத்தனை R இருக்குதோ அத்தனை R, ARE, okay. Okay, so என்ன ஃபங்க்ஷன் அது? def count word and R. Okay, so file is equal to open, and that I'm going to choose india.txt. the examples தந்திருக்காங்கல்ல. Okay, and then எத்தனை ஆர் இதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக, ஸோ கவுண்ட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 இப்போதைக்கு. தென் what I'm going to do is text is equal to, ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஓகே, ஸோ text is equal to அப்படி கொடுத்துட்டு தென் ஓகே ஓகே சிஸ்டம் ஹேங் ஆகுது.